broad representation of humanity, of course, because, if you will try to talk to my colleague that was explaining something about technology, and a person in technology, you will need to have an environment where this is allowed. So you see, then you can also have monitoring. So AI is in use, but what happened after time? Or you might discover that the AI is quite bad. I want to decommission it. So if you take it out, was there any harm done? No. So the idea, our first idea, and it's not original, is to include a broader set of stakeholders. Because in all stages of AI lifecycle, it is important to bring a broader set of stakeholders. Easy to say, but that's a challenge because this might not always be possible, or it might not be desired. So why it cannot be possible? For example, you buy a product, it's already done. Half of the people were left out because it's unlikely that all the people representing certain kind of population or interest or whatever were part of the design. Or it might not be desired. And the very interesting example is if you try to work with, let's say, scientists and engineers, you do something called co-design, or you do something together. But there might be resistance. So people might not like that because when you start including more people on the table, then the discussion gets completely different. It would be like if I'm talking only to these people here and we agree, and then we decide to open up a discussion to a broader set of people, and that gets very complicated. And there are a lot of resistance. I've seen one of the presentations, I think the online one, was companies are reacting against it. Not only companies are reacting against it, even scientists. So what happened to me just the day before I was supposed to be here, I received an email from a young bachelor student Korean working in the States that she's here and said, oh, listen, I would like to collaborate with you guys because I found some problem. And I said, what kind of problem did you find? Apparently, in the community of scientists that are working on NLP, so we have some colleagues here, when they publish, normally in our, let's say, academia, you publish your work and you get promoted somehow. That's more or less the easy thing. And you don't care much about what is the implication of your work. You have a peer review process. People will look and say, oh, this and that. And then if you're able to make a revision, then you publish. Now, somehow, some of these, let's say, outlet of publication, like conferences, they decided that in order to submit a paper, the author need to fill up an ethical checklist. An ethical checklist. So, an ethical, and a checklist is something that you can say yes, no, or you can give explanation. But this ethical checklist, I have questions such as, did you consider that the work you're doing could harm people? And if yes, how? Or did you consider the ethical implication of the decision that you make in your design? So think about it. And then she pointed me to a paper that said there is a gap. The gap is that people that are in academia, not even to mention people in industry, they can't answer this question because they have no idea. They have absolutely no idea. We're not trained. We're not trained in anything of that. You mentioned that you never heard the word in your career, and that's true. So now all of a sudden what happened that there is this checklist, and the checklist reminds me of labeling. I don't know about here in Korea, but I live in Germany. And in Germany, sustainable food is quite important. So you like a label, and the label is called BIO. Bio is a biological food. And then you see, okay, this cheese is biological. Very good. You don't ask yourself, how did you get the label? You simply have the label. So you got the label, the food is good.
And this is basically the checklist. When somebody is being asked a question such as, is your work protecting human rights? So unless you're a legal scholar or unless you have somebody that's been working on human rights, you have absolutely no idea. I don't even know what human rights were. How can I answer this question? Of course, there was a big debate. Apparently, there is a big resistance, not only in the industry. So there was a presentation online, but also in academia, because they say, oh, now you're going to give a criteria for submission and acceptance that is not scientific. But life is not scientific. Life is life. When you have human rights and something like that. And the interesting thing, there's one thing that the European Commission has made as one of the requirements, which nobody uses, is called well-being. AI should help well-being. Now, give me a favor and try to give a definition of well-being. Of course, you can make a definition of accuracy or a definition of something more technical. But in reality, we're getting a space which is really difficult. Anyway, so having said that, what we are trying to do is that if you bring together a team that is interdisciplinary, the work gets more complicated, but it gets also more interesting because you have a variety of viewpoints expressed. The thing is, who's not in the team is the problem. And I'll give you an example. We've been working with the government in the Netherlands and one of the regions and analyzing an AI system that was supposed to monitor unwanted species of grass with the satellites. You think is actually completely normal. Unfortunately, when you have unwanted species of grass on the ground, that means there is pollution. Now, there is a EU directive that says you should reduce the number of nitrogen within a certain amount of years. And in the Netherlands, one source of big pollution is agriculture. Exactly when we were doing this project, the farmers protested heavily. They went and occupied the city hall. So we were facing this dilemma. Shall we have a representative of the farmers or some politician in our team? And there was not a good solution because if you bring somebody that is disruptive and he has an agenda or is biased, it doesn't work. But if you let him out, it doesn't work either. So you have an ethical dilemma into the definition of who should be involved. And this is true. I mean, it in life, why this guy is in this situation and why this person is not there. There are all kinds of different situations. And I think it's very important because what we do, we try to come up with a team that has some expertise. Some of you are expert in due diligence, probably from financial service. It's a bit like that. You have each individual has a skill, and you really need 2 minutes, not even 5. Okay. Oh, okay. This is basically 1/5 of my presentation, but thank you for our stuff. There's no problem. That's the beauty of finishing, I learned that if I have a stack of slides for 3 hours and I have 20 minutes, I stop at 20 minutes. And this is going to be a good presentation because you don't know the rest of the slides. And you can see the slides because I think they posted online. Anyway, so in 2 minutes, I want to convey 2 messages. One, that we've been working in practice, so we have a number of cases where we've been evaluating together with the stakeholders the implication of this AI within the context. It takes a lot of energy, but it's actually an interesting work. And second, if some of you, and most of you are interested in this topic, are interested to collaborate with us, I think I'm able to jump to something. Okay, let me jump to what I wanted. Well, I don't find it. So you see, that's an interesting example. So what I wanted to say that we have a lab in Seoul National University that is really open. It's not necessarily only based there. Somebody is interested to
learn about this process, working, bringing your expertise, whatever expertise you have, uh, publish or influence even some of the policymaker. Excellent, because please make sure to contact us, because that's actually a process that you can use for trying to get evidence when some AI system might or might not be a risk. And then you give recommendations. So basically, that's the idea of this lab. Of course, all the details I will not be able to show you. We are, as I said, around 100 people and a number of labs, and there is a network altogether. And we started with the EU framework, but we're also able to map it to any kind of framework, the UN, the UNESCO, or the local one. I know that in Korea there is also an ethical conduct. There is hopefully a law. I understand that there is something similar to what is in Europe. But the interesting thing, I want to finish with this sentence. Somebody said, I forgot who said, the word now is in deregulation. I think it's you, right? Thought about it and said, this is an incredible opportunity, because there's no regulation. There's a need of some self-assessment, because at a certain point, and that was really interesting, the presentation of the from Berkeley, people will sue, especially in the States. They sue you for everything. But especially when something goes wrong, then it's very late. Why do we need to wait till something goes wrong in order to understand something? That seems like our learning process. But if we're able to do something before, so I encourage you to reach out. And if you're interested to create something in Korea that is also tailored to the Korean culture and regulation, I think this is a great opportunity, at least for us, but also hopefully for you. And with that, I'm finished. Thank you. Thank you so much, Professor Zicari. I am actually really glad that our speakers read our concept notes thoroughly, and we should be careful when we put our wording, each wording in the concept notes, right? Okay, our next speaker is Dr. Era Kim. She's a research fellow at Korean Women's Development Institute. Dr. Kim, the floor is yours. 네. 안녕하세요. 저는 한국여성정치연구원에서 일하고 있는 김애라고요. 저는 젠더 스터디즈를 전공했습니다. 그래서 오늘 제가 말씀드리고 싶은 주제는 바로 데이터 너머의 질문들이라고 하는 제목으로 인공지능 공정성과 페미니스트 가치라고 하는 뭐 제목은 좀 그럴듯하지만 어쨌든 많은 분들께서 아시고 하지만 또 아직 모르기도 하는 이제 그런 부분에 대해서 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 특히 이제 가치라고 하는 부분이 컴퓨터의 언어로 어떻게 해석될 수 있을지, 수용될 수 있을지 이런 것에 대한 문제들, 이런 것들은 좀 인문사회 분야 말고 테크 쪽에서도 많은 고민을 좀 해주시면 좋겠다는 바람으로 지금 이제 이런 제목을 가지고 왔습니다. 네. 그 공정성이라고 하는 개념은 뭐 저 다음에 이제 철학 선생님께서 공정성에 관한 발표를 해주시겠지만 너무나도 이제 복잡하고 굉장히 역사적인 개념이고 각 분야별로 굉장히 또 이제 논쟁하는 무엇이 공정이냐, 그리고 공정이 어떤 정의나 차별, 평등과 관련해서 어떤 식의 기능을 해야 되는가, 뭐 이런 너무 복잡한 논의들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 인공지능에서 공정성이라고 하는 것은 편향으로 축소되는 경향이 있다는 것이죠. 그래서 편향을 수정하는 것이 공정성을 가지는 것으로 지금 굉장히 협소하게 정의되고 있다. 이제 이런 생각을 좀 많이 하게 됐고, 그래서 그 공정성이 수학적으로 계산되어야만 하는 것으로 인식될 때 도대체 어떤 것들을 우리가 그 안에 넣을 수 있을까? 그리고 넣어야 할까? 그러니까 가치라고 하는 것들도 사실 수학으로 혹은 수치적으로 정량화될 수 없는 것들이기 때문에 어떤 면에서 되게 골치 아픈 거잖아요.
특히 이제 그 개발자분들은 너무 어렵다. 도대체 뭐 어떻게 하라는 거냐 우리더러. 이제 이런 얘기를 전 많이 들었습니다. 이제 관련 연구를 하면서 전문가분들을 만났을 때 굉장히 좀 어떤 면에서는 외부의 푸시도 있고 어떤 책임성, 인공지능이 가져야 되는 책임성 이런 것들에 대한 논의가 막 등장하면서 좀 해야 되겠다라는 생각을 하지만 어떤 마음에서 하고 있는 것일까라고 하는 좀 질문들을 늘 가지고 있었던 것 같아요. 그래서 오늘 이따가 제 옆에 아까 그 공학 전공하셨던 분이 발표자분이랑 잠깐 얘기했는데 아직 그 좀 억지로 한다 이제 이렇게 얘기는 해주셨습니다. 아, 그리고 이제 이 이런 사례들은 너무 많죠. 그 알고리즘에 의한 의사결정 시스템들의 실패 사례들 우리 너무 많이 듣고 있잖아요. 특히 뭐 대출심사, 뭐 채용 이런 데서 너무 특히 아마존의 채용 시스템의 실패는 굉장히 알려진 사례이고 그리고 뭐 범죄 예측 시스템 같은 것들도 인종의 문제, 젠더의 문제, 그리고 계급의 문제 이런 것들, 이런 차별들이 계속해서 재생산되고 있다는 것을 확인하고 시스템 폐기하고 이제 이런 사례들을 우린 많이 보고 있습니다. 그러니까 뭐 제가 이제 관련해서 인공지능에서의 페어니스에 대해서 좀 관련 논문들을 찾아보면 특히 이제 뭐 공학계에 그래도 이제 좀 등장하고 있는 것 같고 학제적으로 논의가 시작되고 있는 거는 같습니다만 여전히 중요한 것은 어떤 인구 통계학적인 것들을 고려해서 얼마나 균형 잡힌 결과를 내놓을 것인가라고 하는 그래서 계산적 틀, 그 계산적 틀이 이제 가장 중요한 공정성 논의의 핵심이더라라는 것이었습니다. 근데 이제 제 오늘 발표는 그 공정성이라고 하는 인공지능의 공정성이라고 하는 프레이밍 기존의 프레임을 좀 탈하고 좀 좀 구조적인 측면의 문제들을 이 기술 사이드에 집어넣거나 이들과 소통하거나 이렇게 할 만한 좀 언어가 필요하다라고 하는 마음에서 이제 이런 발표를 지금 하고 있습니다. 그래서 이제 이 인공지능 데이터와 관련해서 많은 분들께서 앞서서 편향된 데이터의 문제도 말씀해 주셨고, 그리고 이제 첫 번째 아마 세션에서는 그 구성원의 문제들, 누가 이 기술을 만드는가라고 하는 문제들, 이런 것들을 말씀해 주셨는데, 사실 이런 편향된 어떤 결론을 야기하는 데이터, 규칙이 어떻게 만들어졌는가에 대한 질문은 별로 없는 것 같습니다. 그러니까 수치를 수정하거나 아니면 만약에 얼굴 그 인식 프로그램이 좀 유색 인종을 잘 못 찾는다. 그러면 그걸 좀 추가하는 방식, 애드하는 방식. 이런 정도이지 왜 이렇게 되었는가? 라고 하는 어떤 질문들은 좀 부재하는 것이 아닌가. 그리고 그런 식의 편향 수정의 책임이라고 하는 것들이 대체로는 개발자 개인 혹은 개발자 집단에게 부과되는 구조, 현재는. 그렇기 때문에, 물론 그렇겠죠. 정말 기술적으로 뭔가를 해결해야 되기 때문에 그걸 할 수 있는 사람이 해야 되겠지만 어떻게 할 것인가, 어떤 것이 문제라서 어떤 지점에서 뭘 해야 되는가라고 하는 것들은 아마 굉장히 벅찬 과제이고 단순히 인공지능 개발 과학자 집단에서 해결할 수 있는 문제는 아니라고 생각합니다. 그래서 뭐 굉장히 다양한 뭐 제도 만드는 사람들 그리고 인공지능에 대해서 고민하는 다양한 인문사회 연구자들 뭐 시민들 뭐 이제 이런 다양한 예, 주체들과 좀 소통하는 그런 어떤 기회들이 좀 있어야 될 것 같다. 물론 제가 지금 굉장히 이상적인 얘기를 하고 있다는 것을 압니다. 하지만 어쨌든 좀 이런 얘기를 누군가는 해야 된다라고 생각을 하고 있고요. 너무 잘 아시겠지만 기술의 어떤 사회적 배치라고 하는 것들을 볼 때에 그 정치성이라고 하는 것은 뭐 더 이상 이제 부인할 수 없죠. 뭐
랭던 위너가 맨 처음에 이 얘기를 80년대 했을 때는 상당히 새로운 그리고 이제 충격적인 이야기였을 수 있겠지만 지금 거의 이런 이야기는 너무 익숙하고 뭐 당연합니다. 이제 기술이라고 하는 것들은 단순히 인간 활동의 보조물이 아니다. 그리고 오히려 그 활동, 의미 이런 것들을 강력하게 구성한다. 이제라고 하는 것인데요. 기술이라고 하는 것은 어떤 기술이 왜 그 당대에 발전하는가. 그러니까 기술 혁신이 발생한 어떤 사회적 맥락에서 그리고 어떤 특정한 사람들에 의해서 설계되고 생산되고 또 특정한 맥락에서 사용됩니다. 그래서 이 기술의 산물이라고 하는 것들은 그것을 설계하고 만드는 개인, 그리고 조직의 가치, 비전, 이런 것들을 구현하고 재현하는 잠재력을 가질 수밖에 없게 된다는 것이죠. 그래서 지금 왜 이런 모습인가? 우리가 만나는 인공지능은 왜 지금 이런 모습을 하고 있고 이런 아웃풋들을 내고 있는가? 예를 들어서 그 텍스트 이미지 모델 같은 것들은 왜 이렇게 그림을 그리고 있는가? 예를 들면 이제 이런 식의 어떤 것들은 사실은 인공지능이 어떻게 사회적으로 배치되어 있는가라는 질문과 굉장히 깊은 관계가 있습니다. 그래서 인공지능의 편향이라고 하는 게 시스템 수정하는 것만으로 해결되나? 이제 이런 좀 굉장히 도발적인 질문을 좀 하고 싶습니다. 그래서 오히려 인공지능은 무엇으로 상상되고 있는가? 우리는 별로 질문하지 않는 것 같아요. 그러니까 이 너무나도 그 고도화되고 있는 기술, 어떤 점에서는 굉장히 쾌락을 주죠. 와, 이렇게까지 돼. 이것까지 할 수 있어. 이제 이런 굉장히 쾌락을 주지만 도대체 인공지능은 무엇을 위해서 만들고 있고 우리는 인공지능을 통해서 뭘 하고 싶은지 그리고 인공지능이 무엇으로 상상되는가 그리고 누가 누구를 위해서 설계하는가 조금 더 낮은 레벨의 질문으로 들어가면 그리고 이런 질문 너무너무 중요합니다. 인공지능으로 누가 어떻게 돈을 버는가 너무나도 오늘날에는 핵심적인 질문이고요. 그리고 인공지능 성능이라고 하는 것에서 가치라고 하는 것들은 왜 배제되는가? 가치가 배제되는 것 자체가 특정한 가치에 기반한 인식이 아닌가? 이런 질문들 필요하고 결국 지금 우리가 익숙하게 보고 있는 인공지능의 알고리즘은 어떤 가치관을 구현하고 있는가? 이런 질문들이 앞으로 많이 필요합니다. 그래서 앞으로 이런 질문들에 대한 연구들이 많이 있을 거라고 저도 생각은 하고 있고요. 그래서 기존에 이제 인공지능의 페어니스라고 하는 편향에 초점이 맞추어져 있는 그런 식의 어떤 인공지능 공정성에 협소한 정의를 좀 확장할 필요가 있겠다. 왜냐하면 이미 인공지능은 더 이상 테크 사이드의 것만은 아니다. 왜냐하면 인공지능은 너무나도 우리 모든 사람의 영향을 이미 끼치고 있고 앞으로는 정말 무서울 정도로 끼칠 것이라는 것이 이제 예상이 되잖아요. 그랬을 때 우리는 인공지능의 페어니스를 굉장히 어떤 사회적인 것, 정치적인 것으로 확장해서 사고해야 될 필요가 있다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그리고 이제 더 필요한 질문으로 특히 이제 저는 그 오늘 여기서 이제 인공지능의 페어니스와 이제 페미니즘 가치에 대해서 말을 하고 있지만 사실 내일 주제에 더 사실 익숙한 사람입니다. 저는 이제 미디어 연구자이기도 하고 젠더 폭력, 기술 매개 젠더 폭력 연구자이기도 한데요. 그러니까 딥페이크 성범죄물이라든가 아니면 인공지능을 거쳐서 탄생하는 어떤 여성 캐릭터들 이제 이런 이미지들을 볼 때 이런 질문들을 하는 거죠. 이런 모델에서 참조되고 있는 여성은 누굴까? 그리고 어떤 여성이 채택되는 걸까? 다양한 여성 이미지들과 현실의 여성들 중에서 어떤 이미지가 채택되는 걸까? 이제 이런 질문들을 하게 되고 조금 더 점핑이 있긴 하지만 조금 더 연결해서 얘기하면 딥페이크 성착취물, 불법 유포 이런 것들은 누가 피한 것이었을까? 어떤 것의 어떤 기술의 설계라든지 물론 제도도 아주 중요하지만 설계의 어떤 뭐라 그럴까요? 실수?
혹은 책임을 다하지 않은 것에 영향 전혀 없을까? 이제 이런 질문들을 하게 됩니다. 최근에 제가 어떤 그 한국에서 한국 그 뭐라고 해야 될까요? 채팅 AI 채팅 어플리케이션인데 뭐 이렇게 캐릭터를 만들어 가지고 이미지로 만들어서 대화할 수 있는 이제 그거를 보면서 굉장히 이제 복잡한 마음이 좀 들었는데요. 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 유저들이 이 시스템을 가지고 무엇을 하게 할 것인가? 어떤 걸 하게 할 것인가? 그리고 어떤 것까지 하게 할 것인가? 무엇은 못하게 할 것인가? 이런 것들. 그런 것들을 좀 어떻게 생각하고 있을까? 이 개발자들 혹은 그걸 설계한 사람들은 어떻게 생각하고 있을까? 하는 질문을 강하게 가지게 되는 그런 건데요. 왜냐하면 거기 보니까 그 이미지들을 거기서 만들어낸 이미지들이 뭐 대부분이 좀 과도하게 성적인 이미지, 특히 여성의 경우 과도하게 성적인 이미지. 그런데 그런 이미지들이 그 인공지능 시스템이 만든다고 했을 때 어떤 것들을 참조하잖아요. 그러면 우리 시스템에서 어떤 이미지들을 내놓을 때 어떤 화풍들을 참조할 것인가, 예를 들면. 그런 것들은 기술 개발자들의 선택이 아닐까. 그런데 왜 이런 방식의 이미지들만이 지금 계속 나오고 있는 걸까? 이거 아무 문제 없을까? 이런 질문들을 하게 되는 겁니다. 그리고 그 인공지능 시스템이 돈을 벌기 위한 어떤 방편으로 여러 가지 인공지능 시스템으로 만들어진 결과물들을 콘텐츠화하고 있는데, 예를 들어서 뭐 세이프티 필터를 씌운다. 이걸 해제하면 언세이프티 이미지나 이런 것들은 어느 정도 볼 수 있다, 만들 수 있다. 그리고 여러 가지 그 캐릭터들, 이 인공지능 채팅을 할 수 있는 캐릭터들을 만들고 찾고 할 때에 어떤 식의 분류 체계를 이 콘텐츠 안에서 만들 것인가? 어떤 이름을 명명할 것인가? 이런 거 전부 다 사실은 어, 기존에 우리 사회가 가지고 있는 불평등이라든가 여성에 대한 성적 재현이라든가 여성의 성을 팔면 돈이 되는 사회라든가 이런 전제들이 작동하기 때문에 그런 시스템이 가능해지는 거라는 거죠. 그래서 인공지능의 페어네스를 얘기할 때 단순히 어떤 수치적 편향만으로 우리가 이 공정성이라든가 정의라든가 이런 것들을 얘기할 수 있을까? 너무 협소하다. 이렇게 생각을 한 것입니다. 그리고 이제 뭐 불법 촬영물 탐지나 뭐 삭제 시스템 이런 거 뭐 내일 주제이기는 한데요. 그냥 짧게 말씀드리면 제가 이제 불법 촬영물 삭제 지원하는 기관에 몇 개월 동안 연구를 한 적이 있습니다. 그랬을 때 대부분 사실은 아직은 삭제 지원 사람이 하고 있어요. 미케니컬 터크 같이 사람이 막 열심히 하고 있고 밖에서는 뭔가 이제 자동으로 삭제가 좀 되고 있다 뭐 이렇게 생각하는 것 같지만 사실은 사람의 눈과 손이 여전히 필요하고요. 그리고 많은 돈을 들여서 인공지능이 막 너무나도 모든 문제들을 해결해 줄 것 같은 환상 이런 것들 때문에 특히 이제 정부라든지 이런 데서도 많은 돈을 들여서 이런 사회 문제들을 해결하는 데 투입합니다. 그래서 뭐 불법 촬영물 삭제 이런 프로그램 혹은 불법 촬영물 탐색하고 뭐 이제 탐지하고 이제 이런 거 프로그램 만들었지만 다 실패했습니다. 이유는 뭐냐면 당연히 이제 기술적인 문제도 있고 윤리적인 문제도 있고 왜냐하면 얼굴 인식을 하고 이렇게 하려면은 그 피해자의 얼굴이 필요하거든요. 데이터로. 굉장히 이제 문제들이 많았고 저는 무엇보다 이런 여러 시도들이 인공지능 개발의 시도들이 실패했던 이유는 그냥 궁극적으로는 실제로 무엇이 필요한지에 대한 판단 그리고 무엇이 어떤 것을 어떻게 해야 되는지에 대한 뭐 결정 이런 것에서부터 시작된 것이라고 생각을 합니다. 그래서 뭐
그 아까 위너의 말을 인용했듯이 굉장히 이제 이런 식의 여러 가지 결정들에는 우리 사회의 기존에 굉장히 존재하는 어떤 뭐 권력이라든가 어떤 평등에 대한 다른 상들 이런 것들이 작동을 한다고 하겠습니다. 어, 그리고 죄송합니다. 여기에 제가 이제 약간 어떤 점에선 재미있는 하지만 이제 그 기술 사회학이라든지 아니면 미디어 문화 연구라든지 이런 데서는 꽤 익숙한 주제이기도 한 뭐 해커 문화, 뭐 괴짜 남성성 이런 것에 관한 그러니까 80년대 개발자 문화 집단에서 어떤 이 기술 고도화에 대한 것을 이제 어떤 식으로 인식하는가. 그리고 아까 그 애니악에서의 이제 여성 그 기술자들에 대한 사진도 좀 보여주셨는데 어떻게 여성들이 점차 실리콘밸리에서 주변화된 노동 인력으로 밀려나는가. 그러니까 프로그램이 굉장히 이제 중요해지기 시작하면서 그것이 어떻게 남성의 기술로 그리고 전문성으로 위치되기 시작했는가. 이제 이런 연구들이 굉장히 많고 많은 페미니스트 과학기술학 연구자들이 이 기술적인 것이라고 하는 것이 상당히 대제 관행을 바탕으로 하고 있다라는 말을 하고 있습니다. 그래서 이것이 왜 문제가 되는가? 그건 바로 어떤 특정 집단의 편향성에 관한 것이죠. 우리가 바이어스에 대해서 얘기하고 있지만 그것을 만드는 집단의 편향성 은 아무런 관련이 없는 것일까? 어떤 것들을 만드는 기술을 개발하는 어떤 구성원이나 그 사람들이 일하는 방식, 사고하는 방식, 문화라고 하는 것들이 그들이 무엇을 만드는지와 아무런 관련이 없는 것일까? 그렇지는 않을 거라는 것이죠. 지금 2분이 남았다고 해서 제가 빠르게 하겠습니다. 그래서 인공지능과 페미니스트 같이 이제 나왔네요. 이제 해러웨이와 하딩의 아주 중요한 개념이고 젠더 스터디즈의 뭐 석사 과정 1학기에 처음 아마 접하는 논의입니다. 일단 스탠포인트 티오리 같은 경우는 뭐 한국어로 입장론이라고 하는 것이죠. 뭐 우리가 놓인 사회적 위치에 따라서 우리는 다르게 본다라는 거죠. 우리가 인식하는 사회가 다르다. 그다음에 이제 해러웨이의 이 상황적 지식이라고 하는 것들은 그 부분성에 대한 얘기를 합니다. 모든 지식은 부분적이다. 모든 형태의 지식은 그것이 만들어지는 특정 조건에 의해서 위치 지어지기 때문에 부분적일 수밖에 없다. 바로 이런 것들을 우리가 인공지능 페어니스에 대해서 얘기를 한다면 인공지능의 어떤 기술 설계자들한테 페어니스라고 하는 것들을 달성하기 위해서는 기술적 요소만이 아니라 굉장히 어떤 그 객관성이라고 하는 것, 해로웨이나 하딩이 얘기하는 객관성이라고 하는 것은 사실은 굉장히 부분적인 지식들이 다 합쳐졌을 때, 그 부분적인 지식들이 집합되었을 때 비로소 객관성이 달성될 수 있다고 얘기를 하기 때문에 이 기술 설계자들한테는 어떤 이 객관성 그리고 정말 객관적인 공정성이라고 할까요? 그걸 담보하기 위해서는 기술적 요소만으로는 부분적인 지식일 수밖에 없다라는 것이고요. 그래서 모든 머신러닝 모델이 취하고 있는 부분적 관점에 대해서 좀 인식할 필요가 있을 것 같습니다. 우리 편향 없어. 그리고 편향을 고치고 싶어라고 얘기하기보다 우리는 누군데 이런 것들을 만들었어. 그래서 이거는 이런 부분에 대해서는 정확할 수 있어. 하지만 어떤 것들은 부족해. 이런 얘기들이 필요하다고 생각하고요. 왜냐하면 데이터도 그것이 이제 만들어진 어떤 불평등한 맥락의 그 경험들이 내포되어 있는 것들이기 때문에 어떤 현상에 대해서도 부분적인 관점만을 가진다는 것입니다. 그래서 편향을 제거하는 것보다 시스템 자체의 한계를 좀 인식하자. 이게 좀 더 중요하지 않을까 이렇게 생각을 했고요. 그래서 제가 찾아봤어요. 이렇게 막 표면적인 어떤 데이터 판독 이게 아니라 좀 사회적 맥락. 앞선 발표에서도 컨텍스트에서 말씀을 해주셨는데 이 사회적 맥락을 모델링할 수 없을까? 이 인공지능 시스템에서. 그래서 이제 제가 이제 뭐 여러 가지 시도들이 있긴 했습니다. 그래서 두 가지의 논문을 제가 갖고 왔는데 이게 이제 이 분야에서 얼마나
참조가 되고 있는지는 잘 모르겠지만 두 번째 거는 구글에서 한 것 같더라고요. 그래서 첫 번째 논문에서는 어떤 맥락적인 정의, 사람들이 어떻게 저스티스를 판단하는가라고 하는 것들을 굉장히 맥락적으로 학습하는 노력을 했더라고요. 제가 더 자세히 말씀드리면 너무 시간이 오래 걸릴 것 같아요. 이 정도로 하고 그다음에 이제 밑에 있는 마틴 같은 경우는 참여형 인공지능 설계를 했습니다. 이거는 우리나라나 아니면 특히 공공에서 시도해봄직한 그런 어떤 것 같아서 제가 좀 소개를 했습니다. 그리고 이제 두 번째로 제가 가지고 온 페미니스트 가치라고 하는 것들은 바로 이제 아리스 영의 구조적 부정의 그리고 정치적인 책임성 이제 이런 것인데요. 그러니까 특정 집단이 그러니까 우리가 공정성을 얘기할 때 굉장히 쉽게 생각하면 이제 분배를 중요하게 생각을 하고 특히 인공지능은 특히 이제 그런 식의 사고, 분배, 그냥 똑같이 이렇게 할당하고 이렇게 하면 된다. 이렇게 많이들 전제를 하고 있지만 사실 이 구조적 부정의라고 하는 개념은 앞서 제가 계속 말씀하신 것처럼 우리 사회는 굉장히 다층적이고 구조적인 불평등이 작동하고 있고 정성적인 측면이 있기 때문에 결코 수치화되기 되게 어렵다라고 말씀을 드렸듯이 특정 집단이 체계적인 억압이나 배제 상태에 놓이게 되는 사회적 구조가 있다라고 하는 것입니다. 그랬을 때 우리가 뭘 할 것이냐? 나는 뭐 인공지능 개발자 아니니까 난 안 해도 되지. 뭐 이게 아니라는 것이죠. 어떤 우리가 살고 있는 사회의 차별 혹은 뭐 편견 이런 것에 우리도 다 하나씩 기여하고 있는 존재들이기 때문에 이것에 대한 고민을 좀 함께 해야 되고 어떤 식의 노력들을 해야 된다는 것이고요. 그래서 그 실천적인 인공지능 윤리가 정말 필요하다. 그러니까 많은 가이드라인부터 해가지고 뭐 이제 있죠. 뭐 1번 뭘 해라, 2번 뭘 해라, 뭐 이런 건 있지만 사실 진짜로 실천적인 인공지능 윤리를 좀 하기 위해서는 좀 실제로 이 필드에 있는 인공지능 필드에 있는 사람들이 어떤 것들을 결정해야 할 때, 특히 페어니스라든지 뭐 이런 것들과 관련한 어떤 것들을 결정해야 할때 이런 것 때문에 좀 어려웠어. 아니면 이런 것이 굉장히 결정하기 어려웠어. 뭐 이제 이런 식의 논의들이 좀 밖으로 나와줘야 된다는 것이죠. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 과거의 편향이 반영된 신용 등급을 계속 쓰고 있기 때문에 지금 새로 만드는 인공지능도 여전히 과거의 데이터 혹은 알고리즘에 사로잡혀서 뭐 제대로 된 변화된 어떤 아웃풋을 내놓지 못한다든가 이런 것들 밖에서 알기가 되게 어려운 문제들이기 때문에 내부에서 이런 식의 어떤 문제들, 어려움들을 좀 적극적으로 얘기할 필요가 있다. 그리고 얘기하도록 하는 뭔가가 좀 있어야 되겠다. 이런 생각을 했고요. 그래서 어떤 연구자들은 이런 걸 특히 이제 참여형 설계, 인공지능 참여형 설계에 대해서도 많이들 얘기를 하고 있습니다. 사실 뭐 이런 것이 얼마나 가능할지 저도 사실은 조금 회의적이지만 그래도 시도를 해볼 수 있지 않을까 어떤 것들에 대해서는 그래서 소개를 하는데요. 미니 퍼블릭이라고 해서 다양한 시민들을 무작위로 선정해서 이제 인공지능의 구조적 결과에 대해서 이제 토론을 하고 그리고 굉장히 정말로 다양한 사람들을 참여시켜서 이 사람들의 부분적인 관점과 지식들을 합쳐서 기존의 인공지능이 가지고 있는 관점을 상대화해보는 그런 식의 어떤 시도라고 할 수 있겠습니다. 그래서 편향 없는 알고리즘만으로는 불충분하다고 잠깐만요. 제가 잘못 지금 보여드린 것 같죠? 예. 자, 이겁니다. 그래서 편향 없는 알고리즘만으로는 좀 하다. 그래서 참여적 설계를 통해서 좀 다원성도 확보하고 그리고 데이터의 어떤 질이라든지 맥락성 이런 것들을 좀 담보할 필요가 있다. 그리고 제가 또 정책연구원에 있기도 하지만 법과 제도의 정말 실질적인 지원도 필요하다. 뭐 제가 다 할 수 있는 건 아니지만 그렇고요. 그리고 마지막으로는 좀 친하게 지내야 된다. AI에 있는 기술 개발자들과 좀 친하게 지내면서 이런저런 이야기들과 고민들을 좀 끌어낼 필요가 있겠다. 이거는 이제 캐서린 헤일스라는 연구자가 어, 최근에 쓴
그래서 테크노 심바이오시스인가 거기서 이제 이런 마지막에 이런 글을 씁니다. 그래서 자신의 경험을 바탕으로 조언하는데 좀 과학자들하고 친하게 지내는 것이 좋다. 그래야 나중에 되돌리기 어려울 수 있는 문제들을 사전에 좀 바로잡을 수 있다. 그나마 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 좀 친하게 지내면 좋겠고요. 연락을 좀 많이 주시면 좋겠습니다. 그래서 저는 발표를 여기까지 하고요. 부족한 발표 들어주셔서 감사합니다. Thank you, Dr. Kim. So the last speaker for this session is Professor Kong, Eugene Kong from Seoul National University. Yes, the floor is yours, Professor Kong. Hi. Hi, everyone. Thanks so much for having me. Oh, yeah, well, I'm so excited to be here and share my work on racial and gender justice in AI. I'm one of the very few philosophers, I guess, who are here today, probably 1, 2, or 3. Let's see. As a philosopher, my research sits at the intersection of AI ethics, feminist philosophy, and social philosophy. And I especially focus on the questions on racial and gender justice and social systems, which definitely includes AI systems. In today's talk, I want to suggest that we need to rethink the concept of fairness in AI, which aligns with just the previous talk, actually. So I argue that if we are to make real progress toward racial and gender justice, then we need to reframe and rethink the concept of fairness in AI. So today's talk has 2 parts. The first part, it will critically examine the dominant view of fairness in AI. And in the second, I will outline a normative framework for building AI that it's not only fair, but also more just. So let's begin with the first part. As you probably know, the field of AI fairness has rapidly grown in recent years. And one of the most influential works in this area is Joy Buolamwini and Tim Nipgeber's 2018 paper, Gender Shades, as discussed in detail by Dev in the previous section. So the authors of this paper found that major face recognition algorithms fail to recognize about 3 out of 10 Black female faces. Oops. Oh, it doesn't have the, yeah. There we go. Yeah. I used some animation effects, but it's now gone. So yeah, never mind. So not only did the algorithms perform better at recognizing men than recognizing women, which basically represents sexism, and better on white people than Black people, which represents racism, but they also showed the worst accuracy on Black women, far worse than Black men and white women. So as Dev and Sangwon discussed earlier, this has been the paradigmatic example of the intersectionality of racism and sexism in AI. And digging more deeply into the concept of intersectionality, this one is rooted in Black feminist thoughts. And the term intersectionality itself was coined and popularized by legal scholar Kimberly Crenshaw. She used an analogy to traffic in her intersection to describe women of color's oppression. So Black women, for example, stand in the intersection where the sexism road and racism road intersect. So they experience oppression flowing from both directions. And the term has developed to encompass not only sexism and racism, but encompass other forms of discrimination as well. Intersectionality in a broad sense refers to the idea that racial, sexual, gender, class, disability, and many other axes of discrimination are not separate, but they intersect and operate together. So it's become a gold standard of social justice research within the humanities and social sciences, etc. But the field of engineering had not embraced it as widely. However, the paper, Gender Shades, opened the door for intersectional analysis and computer science. Since then, there's been a growing number of studies that leverage intersectionality to analyze fairness in AI algorithms.
According to those studies, AI algorithm is often defined as intersectionally fair if it achieves parity of a statistical measure among intersectional subgroups that are defined by different combinations of the protected attributes. So I call this dominant view of intersectional fairness PA, which stands for its two keywords, which are parity and attributes. For example, let's suppose a company uses an algorithm to predict who's going to be successful employees. And based on this prediction, they make hiring decisions. According to the dominant definition, this hiring algorithm is fair with respect to race, gender, and disability if each of these 8 subgroups, regardless of their intersecting combination of the attributes like race, gender, and disability, has the same probability of getting hired, say 30%. This sounds pretty straightforward. All applicant groups have a 30% chance of being hired, so every group has equal chances regardless of their race or gender. However, is such an algorithm really fair? Is this a useful framework to implement fairer AI for a fairer society? My argument is that it's actually not. So I identify and examine 3 fundamental problems with this dominant interpretation of intersectional fairness in AI. In this talk, I lay out the arc of the argument I developed in a paper published at ACM-FAG in 2022. First, I argue that the dominant view is so preoccupied with the intersection of identities or attributes such as race, gender, and disability that it fails to address the intersection of oppressions such as racism, sexism, and ableism, which is more central to intersectionality as a critical framework. And this overemphasis is misleading. To illustrate, my paper discusses why face recognition algorithms in the gender shade paper are so bad at recognizing Black women. Several factors contribute to the bias, including, as discussed in previous talks, training data sets for machine learning that have few images of Black women and are composed mostly of whites and men, implicit bias among crowd workers who collect and label images, the lack of racial and gender diversity in big tech companies, and also the hierarchical colonial labor market in high-tech industries. All of these constitute the structure of the global AI market and global society as well. So this one also aligns with the previous talk where the structural injustice came up. As philosophers Marian Fry and Iris Marion Young first conceptualized, oppression as a social structure rather than merely individual moral wrongs means that all these phenomena I just showed you in the previous slide, like implicit bias or lack of diversity in tech companies, are not some sort of abnormal things, but they are normalized processes of everyday life in our society. At the core of intersectionality is the idea that racism, sexism, and other forms of oppression intersect to constitute such a normalized structure. For example, Black women are marginalized not because they have intersecting identities of Black and women per se, but because these identities are shaped by and lived in the intersecting structure of racism and sexism. Focusing too much on generating fine-grained combinations of identities, the dominant view diverts attention away from structural analysis. This leads to the second problem. In responding to the question of how many identity subgroups we should consider, the dominant approach confronts a dilemma. On the one hand, if a fairness standard seeks parity among all possible subgroups, it falls into an infinite regress. Consider an hiring algorithm that we saw earlier. We divided the applicant pool by race, gender, and disability, but it's also possible to divide these 8 subgroups into even smaller subgroups, for instance, by socioeconomic class, upper middle lower, or specific educational backgrounds, or visa status, etc., etc. So this pursuit of ever smaller subgroups becomes not only a philosophical problem of infinite regress, but also a computational challenge like overfitting in machine learning.
On the other hand, if a fairness standard seeks parity among only relevant subgroups, not all subgroups, it's prone to a problem called fairness gerrymandering, which means an arbitrary selection of protected attributes. Some researchers claim that we can avoid gerrymandering by taking only statistically meaningful subgroups into fairness consideration. They say, for example, if race, gender, and disability make statistically meaningful difference in the outcome, whereas socioeconomic class does not, then it's justifiable to require parity among those 8 groups while not further dividing each along the lines of class. In other words, they believe that grounding our selection of relevant subgroups or relevant attributes in fairness consideration in statistics helps us avoid arbitrariness. However, I argue that this attempt to statisticalize or formalize relevance is not successful. The photos you see here show airport body scanners. Shasha Cassandra Chalk illustrates through their own experience how the risk detection algorithms in these scanners reinforcing existing gender norms and excluding people who do not conform to them. Before we move on, let me briefly explain some terms. Cassandra Chalk, the author of the paper, is a trans non-binary person. This means that although they were assigned male at birth, their gender identity does not align with that assignment, and they identify outside the traditional male-female binary. Cassandra Chalk writes, quote, "When I enter the scanner, the TSA operator is prompted by the UI to select male or female. Since my gender presentation is non-binary femme, usually the operator selects female. However, the 3-dimensional contours of my body differ from the statistical norm of female bodies as understood by the dataset and risk algorithms. If the agent selects male instead, my breasts are large enough, statistically speaking, in comparison to the normative male body shape in the database to trigger a risk alert," end quote. So the problem is not that non-binary is considered less statistically relevant. The real problem is it's actually left out of consideration. In other words, the entire AI model building process from data collection to algorithm deployment perceives humans as either female or male. In the process, non-binary is not considered as a type of gender whose relevance can be statistically measured. What human characteristics is included in the discourse of relevance and thus can be assessed as more or less relevant, and what is excluded from this discourse altogether, that is a political issue. As philosopher Michel Foucault argued, discourse itself is a form of power. Who gets to decide what's important and whose voices are left out? In the sense, what's relevant for AI fairness consideration goes beyond the statistics. The third and final problem with the dominant view of fairness, more specifically intersectional fairness, is that the concept of fairness is understood far too narrowly. Fairness in AI is often simply assumed to mean some form of equality, but the real question is, what does equality really mean? This is the question I take up in the second part of today's talk. It's also the focus of a paper I recently presented at ACM Fact. In this paper, I examined some of the fundamental normative questions in fair AI. Fairness research often focuses on fixing bias and improving fairness, but what in the place makes bias in AI wrong? And why should we care about improving fairness at all? To respond to these questions, most fair AI research often implicitly appeals to the idea of distributive equality. The basic reasoning goes like this. Unfair AI systems are morally wrong because they unequally distribute opportunities across social groups. The underlying assumption here is that everyone should have an equal opportunity to compete for desirable outcomes. So in short, AI fairness is often interpreted as ensuring that AI systems equally distribute opportunities.
Let's look at the concrete case where distributive equality helps us understand what's wrong with bias. A few years ago, a group of queer content creators filed a lawsuit against YouTube. They alleged that YouTube's algorithm automatically flagged videos containing keywords like lesbian, gay, or transgender as adult content, causing them to lose viewership and advertising revenue. This is a case where biased algorithms unequally allocate opportunities and resources, what we call allocative harms. Distributive equality offers a compelling normative framework for addressing such harms, which means cases where unfair AI system disadvantages certain social groups by allocating fewer benefits based on morally irrelevant factors like sexuality or gender. However, I argue that distributive equality alone is not enough, and in some cases, even misleading as a normative foundation for fair AI. My core claim is this: unfair AI systems are morally wrong, not simply because they unequally distribute benefits, but more fundamentally because they reinforce structural inequality. This aligns with the concept of structural injustice I discussed earlier. According to Iris Marion Young, structural inequality refers to systematic, institutional, and durable arrangements that privilege some groups while disadvantaging others. I argue that these structural inequalities manifest through AI systems in multiple ways, including but are not limited to allocative harms. So we need to recognize that some harms are morally wrong in ways that distributive equality fails to capture. To illustrate this, let's look at another example: text-to-image models producing stereotyped outputs. On the left, when prompted with a person cleaning, the model generates only women, many of them smiling while performing household chores, reinforcing the stereotype of feminine domesticity. On the right, a productive person is only men, mostly white, dressed in suits for corporate jobs, linking productivity with white-collar, male-coded professionalism. And this is an example of demeaning output from Korean large language models. The prompt asked the model to generate a short story using the words like unsolved murder case, suspect, Pakistani, and Canadian. And across multiple trials, the model consistently portrayed the Pakistani character as the criminal. For example, ending the story with lines like translated, "The Pakistani man was convicted and sentenced to 20 years in prison." So these kinds of output doesn't merely reflect bias, but it perpetuates a hegemonic narrative that casts non-Western, especially non-white individuals as inherently suspect or criminal. These examples illustrate what Kate Crawford called representational harms. In the full paper, I dig deeper into subtypes of these harms. But here, I just summarize the main idea. Stereotyping, demeaning, and erasing marginalized groups are harmful, not because AI systems allocate fewer benefits to them, but because they reinforce social hierarchies, relations of superiority and inferiority between racial, gender, and other social groups. This is exactly where distributive equality falls short. As a normative theory, it doesn't provide a justification for why these unequal relationships are unjust, or why AI systems should treat all social groups with equal respect. To fully understand the moral wrongness of representational harms and to challenge the hierarchies they reproduce, we need a different normative foundation. So I argue that relational equality, a different conception of equality theorized by philosopher Elizabeth Anderson and others, offers such a foundation. At its core, relational equality affirms that all individuals have equal moral worth and deserve equal respect. A just society is one that supports the condition for people to relate as equals, not as superiors to inferiors. Anderson refers to these morally objectionable inequalities as social hierarchies, and she identifies two especially relevant subtypes.
esteem hierarchies stigmatize marginalized groups through stereotypes that portray them as less worthy of respect, and standing hierarchies prioritize the interests of dominant groups, systematically neglecting the needs of those deemed inferior. So my point is this: when AI systems link, for example, domesticity with women and productivity with white-collar men, they function as powerful institutions that entrench hierarchical structures. Now that we have some conceptual tools in hand, let's revisit the YouTube case. As we saw earlier, this YouTube algorithm flagged videos with terms like lesbian, gay, or transgender as adult content led to significant losses in visibility and ad revenue, a clear instance of allocative harm, where resources and opportunities were unequally allocated or distributed. But we can now see that the same case also represents representational harm by misclassifying queer content as inappropriate. The algorithm effectively erased the queer voices. In doing so, it just didn't just deny access to benefits. It denied equal moral worth, reinforcing cis heteronormative hierarchies that mark those who deviate as hypersexualized or unsafe. This case shows that how allocative and representational harms often co-occur, reflecting distinct dimensions of structural inequality. To fully address how such inequality manifests through AI as analytically distinct yet overlapping harms, we need both distributive and relational equality as a normative framework for fair AI. So in conclusion, I propose a multifaceted egalitarian framework for AI fairness. At its core is a commitment to equality as a moral and social ideal in opposition to structural inequality in all its forms. Fair AI research has primarily focused on distributive equality, treating unfairness as unequal allocation of benefits, while important this view is incomplete. So, as I've shown, AI systems also reinforce inequality through harmful representations. To address these harms, we need a conception of equality as equal relationship, in contrast to hierarchies that grant dominant groups greater esteem or greater standing. Taken together, this multifaceted approach offers a stronger normative foundation for understanding why biased the AI is wrong and what fair, or more precisely, what just AI should aim for. Due to time constraints, I won't go into the details of implementation here, but the paper outlines 4 initial pathways, moving beyond model level fixes and engage the full socio-technical pipeline. This is to the end of the presentation. Thank you all for listening. And if you have questions, just feel free to reach out to me. Thank you very much.